I'm wondering where we are heading. Is this the world we dreamed with? All of us are in charge of creating the world that we all truly deserve. I need to be free, like every other human on earth. I feel free when you feel free too. Until you don't achieve your goals, I don't get them either. Life is a miracle we need to take care of. We need to take care of each other. You are alive. I'm alive. That's what I'm here. I am who you are. The reason why I decided to migrate to another country was because of the trouble and the stress back in my country. It is difficult for someone not to have freedom. You want to drink water, you can't drink. You want to eat, you can't eat. You want to go to travel, you can't travel just in one place. It is very difficult. So I decided to migrate to another country. My reason of coming to Europe is to have a better life, to live like every other human on earth. Lo tenía que hacer porque allí no tenía un recurso para darles de comer, ni darles un estudio. Si me quedaba allí, mis hijas no iban a salir de lo mismo, no iban a estudiar nunca. Trabajaba, pero ganaba muy poco y metía casi 15 horas de trabajo para ganar un mínimo que eran 100 euros. Hallo, ich komme aus Syrien, aus Aleppo. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin am 31. November 2015 nach Deutschland gekommen. Sie wissen, dass in meinem Heimatland Krieg gibt. Es war ein schwieriges Leben und keine Sicherheit. Porque Siria es un pastel que todo el mundo quiere. Siria tiene gas, tiene petróleo, tiene salida al mar, es el contacto con toda la parte árabe. Por necesidad del dinero. Yo lo he hecho con mis hijos. Mis hijos no se quieren quedar ninguno. Estamos separados de la familia. Bueno. I was 21 years old and we had a very great idea with my friends to establish an opposition newspaper in Hungarian. We were living in Serbia. In the 90s, Serbia was not a very friendly country for opposition activity. So
quite soon we figured out that it wasn't so good idea. The authorities made our life quite difficult, so that was the first and foremost reason why I decided to leave that place. When the storm finally passed, hundreds of illusions lay scattered on the sand. On the Erdos battlefield, the first rays of the sun, too weak, can be glimpsed to feed this dire soul. Mahanta es mi nombre que está en mis papeles. Mahanta Chandum. Chandum es el apellido. Sí. ¿Cuántas horas de viaje fueron en la patera? 9 días. 9 días. 9 días. Mucha gente, un barco grande. 9 días. Muy difícil. Tiene agua, no tiene nada, no tiene nada. Viene allí. Muy difícil. Hay gente que no llega, hay gente que está al mar, no vení, muerto ahí. Hay mi hijo de mi padre también está no llegado, está muerto. Está muerto. Without my life. Many people died on the sea, but my life here. Thanking God because He did great things for me. I used to thank God for life. See, many people died. After all the suffering, it was very great. This is me and that time I feel fine. Thousands of immigrants die every year in the Mediterranean Sea in their attempt to reach European coasts. It is estimated that 25% of the immigrants arriving in Europe come from African countries. Some of those who arrive are taken to internment centers for foreigners. These are places that have been denounced by several human rights defenders. Es una especie de castigo, yo lo defino como un espacio de tortura, como un espacio demonizado y que sueño con el día que esos centros, que se tome una decisión política y que esos centros desaparezcan. Una cárcel es prácticamente un hotel de 5 estrellas al lado de los centros de internamiento. Es que ubican a las mujeres en un solo espacio, en metros cuadrados reducidos, no pueden orinar, se tienen que hacer a veces necesidades en el mismo espacio. Es que no tienen las condiciones básicas, para que ellos puedan. Pero ¿por qué tienen que poner, por qué además tienen que existir? O sea, es que volvemos a la pregunta. ¿Es que ser migrante es ser delincuente? Se tienen que terminar los centros de internamiento. No pueden existir, no deben existir. Los migrantes somos personas que lo único que queremos es llegar a un país, vivir con las mismas leyes, respetar esas leyes, ser personas productivas, útiles y ayudar al desarrollo de ese país donde llegamos. O sea, somos personas como cualquiera.
Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. I have nothing to offer anybody except my own confusion. When I finally made my journey to Europe, on my way getting to Europe, I feel impressed because the climate of Europe and the panorama of Europe is extremely different from the one in Africa. Everything was organized. There is 24 hours electricity, all the roads are tied, there is running water in every home. Things was somehow difficult and no work. I have to beg for money, but I can't beg for money. And we still feel some difficulties we face back in Nigeria, the same thing in Italy. Fighting, problems here and there, we still feel it in Italy. So I was not feeling comfortable when I get to my new country, which is Italy. Cuando dejas esos hijos allí, llorando, mamá no te vayas, y tú cierras los ojos y te montas al avión como si tienes que hacerlo. Entonces al despertarme digo yo, qué ganas tengo de verlas o en una fecha especial pasar con ellas, unos cumpleaños y no poder estar allí, sino por un teléfono y no más. Es muy duro, pero si tienes una cosa, tienes que cohibirte a la otra, porque las dos no las puedes tener. Venía muy asustada porque pasé muchos aeropuertos, mucha emigración. Es muy duro pasar por los aeropuertos porque eres prácticamente un emigrante y te hacen muchísimas pruebas. Me hicieron muchísimas pruebas en Bogotá para salir del país. Me molestaron mucho el camino porque pues creían que traía algo y me sacaron muchas radiografías. Pero pues nada, yo les dije no llevo nada y sáquenme las radiografías que ustedes quieran. Beginning in the new country was we have to breathe. The people around, they don't feel comfortable with us because we are immigrant, because we are black. They don't feel okay. It's because of safety, safety or protection. And for you? Because of what we did our Nigeria. Due to its geographic location, the countries that receive the most African immigrants are Spain and Italy. For many of them, this journey is only a transit to reach France, Germany, or the UK. Gefühl, weil ich in einem fremden Land bin.
Hier bin ich allein, ohne Familie, ohne Freunde und ich muss alles selber machen. Me daba mucho miedo salir a la calle porque me decían que no saliera, que si me cogían, que me mandaban, que esto, que lo otro, mucho pánico tenía uno. Al principio no tenía unos documentos, era muy difícil conseguirlos. Estuve en Alicante Acoge a ver si me ayudaban a conseguirlos, pero me dijeron que si no tenía un contrato de trabajo no los podía conseguir. Confused. I felt very confused. It was. It's not that. I mean, it's not so different, but of course the language is completely foreign to me. I just knew some bad words before I came to Finland, and I didn't want to say that to people. But you know, it was very strange when the language is really weird. En Zarauz, en un pueblo del País Vasco, yo iba por la calle y de pronto se me acercan dos guardias civiles, que en este caso será aquí, que ahí es la chacha. Me piden los papeles, ¿no? Entonces yo le digo, pues no, yo estoy comprando, estoy con mi esposo aquí, vivo el tema. Entonces me hicieron una pregunta un tanto incómoda, que a qué me dedicaba, que no necesitaban, que la tranquilidad de Zarauz no se podía ver, no se debería ver afectada por mujeres como nosotros en este caso. O sea, lo que entendí claramente, y lo digo sin ninguna vergüenza, es que estaban pensando que a lo mejor por ser negra, por ser migrante, pues era una prostituta o una cosa así, ¿no? No es una discriminación frontal, no es una discriminación abierta, te toleran y no te aceptan. Fue uno de los motores que me impulsó más bien a no irme para atrás, a no formar un gueto, sino a decir, no, yo puedo, porque yo tengo derecho a integrarme en esta sociedad. If you are in difficulties of looking for an apartment to rent, to live, they don't give you this apartment easily. Especially if you are the black color. Als ich nach Deutschland eingekommen bin, habe ich in einem Basketballstadion gewohnt. Da gab es 300 Personen. Das war wirklich schwierig für mich. If you don't have resident permit, you can rent a house. So I was not able to rent a house. We were living in a hall like this, full of people. Maybe 10 people in one room, 7 people in one room. So it was very difficult. We were not able to rent a house. Sí, tomorrow. El problema es que debido a la situación, pienso yo, la situación que viven ellos o que vienen en grupos, ya no en familia, son amistades, primos o conocidos, pues entonces se alquila uno y entonces entran a vivir unos cuantos, es decir, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué sucede? Pues los propios propietarios, hay veces que como ha sucedido, ya no sucedió una vez ni dos veces, ha sucedido muchísimas veces, pues entonces tienen un poco de temor de que eso suceda. Yo viví aquí otro amigo vive aquí. Pero ahora no está. No está.
Vale. Está en fuera. ¿Sí? Aquí otro amigo también no está. Otro amigo, Sí. pero no está. No está. Aquí tenéis el baño. El baño. Jolín, ¿cómo está el techo, Ibra? Madre mía. Porque el dueño no la hace bien. La hace, la termina y la deja así. Madre mía. Qué asco, ¿eh? No arregla nada. Se la arregla, al final la deja así. Meinen Asylantrag gestellt. Das dauert auch lange Zeit, bis ich in Deutschland anerkannt werde. In spite of the extreme situation of those who arrive, Europe does not grant the necessary asylums. Europe doesn't facilitate its stay in the territory either. It is granting very few asylums. Each state has an obligation to grant asylum when a person asks for it and really has a reason to do so. We pledge for an organization that looks out for the human rights of immigrants. La Unión Europea pacta un cupo de acogida de refugiados. Ya sabes que España se comprometió a acoger a 17.000 refugiados aproximadamente, ¿no? Pues no hemos llegado ni pues no estamos ni en el 12% de esos refugiados, o sea, estamos en 1.300 aproximadamente, 1.300, casi 1.400. Se terminó esa fecha, la fecha tope era hasta el 25 de septiembre, o sea, de este año. Entonces te das cuenta que lo que hay por parte del gobierno central son trabas. Einen Sprachkurs zu finden. Ich durfte auch nicht arbeiten, weil ich noch nicht anerkannt war. Am 18. September habe ich einen Brief bekommen, dass ich in Deutschland ein Jahr bleiben darf. I just want to be responsible for my life. I don't want to be a problem to other persons. I just want to go out there and earn a living for my own self and for my family as well. I have not yet reached my goal because we are so depressed as a black race here in Europe. They don't allow you to view your future. They don't give you opportunity. The European doesn't give us opportunity to have your dreams. There might be a vacancy of job, but being that black color, they will tell you that we are fed up. We don't have the job. So, this is not right to me. Why can't I live the same way the Europeans are living? If there is a real, what they call, human rights. With the current European crisis, the undocumented people in Spain have also lost access to medical services that were previously granted. Some of them also turn to marriage for convenience, paying large amounts of money to mafias or some legal residents. The job, that was more difficult because mostly when people wanted, or I wanted to go to work, people presumed I speak Finnish.
and this is, as it is a quite difficult language, it took me some 3 years to learn it. So it also took me a conscious decision to start to speak Finnish, because I realized that that's kind of a way into the employment. Mi hija vivió una situación un poco compleja, y lo vimos en la casa, que era que ella no se sentía en ningún, estaba como en medio, porque claro, para ser aceptada, una niña de 12 años, casi 13 años, intentaba ser aceptada por los compañeros de ahí. Entonces, para ser aceptada, ella se veía como la necesidad de apartarse de los compañeros migrantes. Y ella no quería hacer eso, pero también se veía la obligación. Am Anfang hatte ich ein schwieriges Gefühl, dass ich meine Ziele nicht erreichen kann, weil ich viele Probleme gehabt habe. To start my life, I cannot work because I don't speak the language, and I want to live. So I decided to buy some few things and hawk them in the streets. And hawking them in the streets, I don't know how to interact with people. Cuando ves una policía correr, si te ves con tus cositas vender, te lleva la cosa. Tú no tienes papeles, te pide los papeles también. Si no tienes papeles, te lleva a la cárcel. Pasaron los días, unos 5 días, le dije a mi hermana, necesito conseguir trabajo, necesito mandar dinero para la comida de mis hijas. Mi hermana me dijo, sí, nos vamos a poner en eso. Aquí es un tema de género que también me gustaría meter. Hay estudios que tenemos en nuestras manos, que en este momento de crisis la mujer migrante, la situación de indefensión laboral que tiene es muy elevada en relación a la oportunidad laboral de los hombres, ¿no? Als ich in meine Wohnung eingezogen bin, ist alles gut geworden. Ich habe meine Zeugnisse anerkannt bekommen, sie sind als Hochschulabschluss anerkannt. Dann habe ich mich in einer Universität für einen Sprachkurs beworben und habe einen Studienplatz bekommen. Ich habe mich auch für einen Praktikumplatz bei Firma Trump beworben und habe den Platz bekommen. Bien, o sea, me siento satisfecha porque mi trabajo, las horas que he trabajado, las he invertido y he logrado algo, que son los estudios a ellas. Principalmente me siento satisfecha por eso, porque mis objetivos sí los he logrado y los estoy viendo muchísimo. Yo vine aquí para trabajar y para hacer algo para mi familia. Yo no vine aquí para problemas. Si sabes que es gente que tiene problemas, yo no hablo más. Started, and in that way, first I got some summer jobs, and then I started to study, and then I got a job for a whole summer as a theologian in Middle Finland, and then after that it went quite smoothly. Encontramos una gente buena, te ayuda. Pero yo cuando me llega sufrí mucho, pero aguanta. In einem Jahr und 4 Monate in Deutschland habe ich viel gelernt. Alles, was ich brauche, kann ich selber machen. Ich habe viele Freunde, davon habe ich viele gelernt. Neue Religionen, neue Kulturen und so weiter. Ich habe jetzt viele Erfahrungen in Deutschland, damit kann ich in der Zukunft einen guten Job finden und ein gutes Leben haben. I would like going to school, like right now, I'm going to school. I would like going in the higher grade. That's just very important. So are you attending yes, school? Language school. Italian. Yes. Italian school. Okay.
I want to go to school. To school. Yes. So education is your Yes, first, right? very first goal. Yes. And ultimate. I see. Alrededor de la cerca enrejada, cubierta de enredaderas. Este niño, ¿qué pone? Este años en el colegio. Esto está bien. Y esta niña, desconocidos para nosotros. You know, when we know the language, it will be great. And Italians have been doing great things for us. Me he hecho todo lo que yo pensaba cuando yo salí de mi tierra. Quería que mis hijos no sufran nada. Que estudien, que tengan todo, y lo he logrado. Hay una diferencia grandísima entre los que nos sentimos que estamos integrados, que me siento parte de los integrados, y los que sienten que no están integrados, que siempre están en los guetos, siempre están en sus guetos, siempre están ahí, no hace ruido, que no me vean, como con miedo, pero un miedo absurdo, porque son personas que están aportando al desarrollo de esta ciudad, y ya no te digo en el resto de España, también al país. Entonces yo empecé a iniciar un trabajo con los jóvenes, con los hijos de estas familias, un trabajo súper ilusionante. Es más, yo el año pasado terminé un máster de demostrar que los jóvenes que logran superar la fase del instituto y entran a la universidad y que se forjan una carrera, porque conozco a muchos jóvenes migrantes en este espacio, esos jóvenes logran integrarse. Porque la educación les permite romper ese miedo, les permite romper ese bloqueo que tienen. Here everything begins. This is the place where dreams are still to be built. Becoming a citizen is not an easy matter. We need citizens living the best possible life, a life of freedom, empathy, commitment, respect, and responsibility. School is a place where we learn to live in community, and this is the place where students and teachers invest all our energy in creating the world we really deserve. So there are so many people who go to school, they are important in the society, they learn work, they have so many talents. They need an opportunity to exercise their talent, to exercise their gifts. It's not everybody who are making problems. There are people who want to work, who want to sit down, who want to think. They have future. So please, this is most especially for the government all around the world. Si tú eres una persona que vas a respetar, vas a lograr tus objetivos. Lo vas a lograr. Que ayuden a gente necesitada. Veo cosas que hay niños que ni siquiera tienen un peluche o un juguete o algo que se pueda ayudar a gente, todo el mundo, que ponga uno de otro para ayudarse. Ayudo a muchísima gente, recojo cosas y ayudo, que son de Marruecos, que son de Argelia, que son de cualquier país, y le doy, que son gitanos, me da igual, son personas humanas. Para mí, todos somos humanos. No hay, para mí personalmente no hay, ¿cómo le explico yo? Somos iguales todos en el mundo. Dios nos dejó a todo el mundo.
negro, verde, rojo o azul. United Nations give huge amount of money to take care of immigrants in every country. If human rights exist, this very assistance should be circulated to everyone called immigrants. Me gustaría decirles que apoyen a esa gente que viene sin papeles, que vienen sin documentos, que vienen a luchar una vida, que vienen a batallar mucho por tirar adelante, que los apoyen, que les den unos papeles para que hagan una vida normal en España, que no los traten como emigrantes, que no los vean diferentes a la sociedad, que los vinculen a una sociedad, que los vean como personas, no los vean a rato. Hay personas que los ven como si fueran cosas raras y los miran como si fueran cosas raras. No. If they are talking about immigrants, if they are saying that immigrants are trooping in Europe, they are the cause of our problems. They are the cause of our fury. I want to tell the world that many Africans are on the way, coming by desert. 600,000 miles away by foot. Many dies without reaching Europe. Many comes to Europe by Mediterranean Sea and they drown into the sea. Why all this? We Africans, we are not poor. We are very rich. You Europeans and Americans made us to be poor. You can't trample someone under the feet and he will be eaten. There are many who cannot offer a square meal, 3 square meals a day in Africa. Where is the human right? So this is what I want to tell the world. They should help Africa. They should help Africa to grow. Make Africa like Europe. You will see no immigrants anymore. Para que sea el mundo feliz, que todo tiene trabajo, la gente que está en hospital, todo va a salir, eso me gusta. Todo tiene una vida muy bonito. Sí. Todo el mundo, What was the reason that you made to decide to immigrate to other country? I decided to emigrate for love.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lies will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. And high up above or down below. When you too love to let it go. But if you never try then you never know just what you want. Lies will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. Tears stream like your face when you lose something you cannot replace. Tears stream like your face and tears stream like your face. I promise you I will learn from my mistakes. Tears stream like your face and lies will guide you home and ignite your bones. And I will try to fix you. That's it. Education is the most powerful weapon that can change the world. Through it, we get in touch with other cultures, new ways to discover life. Thanks to education, we come to the conclusion that all human beings have the same value system over all differences. We all want to love. To love another human beings, to love nature that provides us life, to love the culture that nourishes us and confirms us as human beings. Through education, we understand that the other is not a danger, that the different is our equal, that between us there is only complementarity, only wealth, only security, only isolation fracture. We have an obligation to provide an education that makes us empathize, putting ourselves in the other's shoes, being aware that we share a place and a time that we have to build together. I am who you are.